Good afternoon, everybody. Before I start my presentation, I would like to give a short story. And this story is about procurement, where one villager had the children to take to school, but when he was just giving him the instructions, he bought one blade and gave her children and told her that when you reach point A, you must take this blade. And from the village to the school, there were distance of almost 12 hours. So when the journey started, the child did not take the blade, but continued to ask the driver that once we reach point A, you must inform me. So he kept informing the driver if they have not yet reached point A. And the driver asked the children, why are you keeping asking point A? And the children told him that my father has told me that when we reach point A, I must take my blade. So the driver started to convince the children to take the blade because point A is too far away from where they are. But the children did not accept it. The story or the message behind the story doesn't matter how long it is. So long as you have objective, you need to build strategies, you need to mobilize resources, to make sure that you are reaching to the target regardless of the challenges you'll be facing. So in the case of the technology, Africa, including Tanzania, we cannot say that we are doing better in the technology because there is other countries that they are doing better than us. But since we have a target and objective of embarrassing technology, we need to have strategies, we need to mobilize resources to make sure that at the end of the day, we are obtaining the target. I'm going to take you through my paper, whereby I will have 7 areas as shown. And before I start, my introduction is about to tell you the truth that technology has affected every industry. To the extent that even if I ask you, it can take you a long time to tell me that which industry has not been affected by the technology. You can see even now, even in the church, we are using the technology tools to preach. So this is a really message that nothing has not been affected by technology. Tanzania, through National 5-Year Development Plan, which started the financial year 2021 to 2022, and is going to end 2025-2026, among other factors that they recognize to be accelerating factors of economic growth is technology revolution. They are recognizing technology revolution in several areas, and the plan accepts that there is many emerging technology solutions which are expected to take over the world in the coming near future. And the plan specifically has mentioned that there is artificial intelligence, which is AI. In my paper, I'm going to explain briefly what is the artificial intelligence. But this artificial intelligence is just the ability of programming computer machine to have ability of human intelligence to perform tasks.
So in most business, particularly in supply chain, there are some tasks already, they don't need to be performed by human being. They can be performed by machine, they can be performed by robot. So artificial intelligence also, it's a very issue. But there is Internet of Things. For instance, if today you want to share the information, just you send it from one device to another device. If you want to transfer money from one person to another person, you transfer money to another person. So the ability of using the internet to share information from one device to another device, that's the Internet of Things. Also is technical. So Tanzania, through national plan, accept that use of technology changes, it has a direct impact in efficiency in production as well as good governance. So this is a very important area of this paper, that we don't have other decision to take other than to accept investing in the technology, and the country, it is just creating the attractive environments to make sure that the investors, they're investing in technology to make sure that they facilitate production means as well as good governance. So allow me to give you a brief background where we came from to adapt technology in supply chain, but specifically taking a case study of procurement. The literature showed that despite the fact that the PPRA was established in 2005, they developed their own website where we could get the standard bin documents and the other procurement tools. But the first system, it is the Procurement Management Information System, which was developed in 2007. And by 2013, this system had 445 users registered, but only 15% they were using Procurement Management Information System. For those who remember well, Procurement Management Information System, it was just a system developed designed to share information, where a procurement entity could send a procurement plan, and the PPRA receive a procurement plan. Then the PE continued to submit progress report, but they were just being posted manually. So it can be defined as a semi-automated procurement system. But as the demand to use technology continued in 2009, using the PPRA website, Procurement Forum, it was created to act as the interface where procurement professionals and other procurement practitioners, they could use it as a platform to share their challenges. And for those who remember very well, this was a very important platform. Currently, those who are using tender second declaration, be informed that this is the genesis of tender second declaration. There were a hot discussion on why we should use tender security in terms of amount. There is no another alternative means of getting security. So professionals, they discussed it, and since this, it was moderated by PPRA, they decided to issue a guideline, which is tender second declaration. But also, that idea of requiring the bidder in the tender document to avoid using tender security in terms of percentage to be tender amount. Also, it was the genesis to this forum. So according to PPRA, through the report, they are recognizing that this procurement forum, it was a very important resource, as it was used by students as well as procurement professionals as a reference where they could post and discuss the information. Currently, I think it has been taken over by technology because I don't see it in the website. Also, we can see the development or the change in technology as in 2012,
PPRA continued to adopt technology where they started the tender portal as well as the tender alert. The purpose of this tender alert, it was to facilitate dissemination of tender opportunities to the public. The market, they could use their phone. After you have registered with PPRA, once a procurement advertises a tender, and the PPRA posts the tender opportunity in the tender portal, so the user could get the tender alert on the PE, which is advertised the tender, type of the tender, so bidders, they could make a decision whether to participate or not to participate. In technology concept, this also was a stage where, as a country, we adopted another milestone in the technology. As I've mentioned, the all systems that I've mentioned, no any procurement system had a capability to invade or to process a tender online, but until 2019, when Tanzania, we adopted the use of TANEPS. TANEPS started through pilot in 2019, but it came into full operation 2020. But as of now, we all understand that TANEPS has been taken over by NEST, and as we are going to see in the second day, there will be a presentation on NEST, but in brief, NEST, it's believed that it is more automated as compared to TANEPS, but also interface with other government systems, such as the GPG, MSE, and the other government institutions which are linked to supply chain. But also the security has been improved, as well as it has features of artificial intelligence where you cannot perform some functions are just being performed by the system itself. Although according to the PPRA, currently we have a rev chat, but I was just trying to ask what the challenge with rev chat is that the public, they don't trust on artificial intelligence. So in rev chat, once the rev chat, people, they don't want to use rev chat. Instead, they want to call direct to the help desk from PPRA. And once they are directed to use rev chat, they say, no, I cannot trust on rev chat. We are going to see the challenges in the future of this presentation, but also next, it has been improved to use the more digital outlets like a mobile app. So a bidder or PE can download the mobile app and access NEST functions through the mobile. So it is creating mobility of performing the function in supply chain as compared to manual process. So as I've said that technology is growing, but through the Tanzania National 5-Year Development Plan, they're recognizing emerging technology, including artificial intelligence, as one of the accelerating factors in coming economic growth. As I've said, artificial intelligence is just the ability of programming computer machine to have a human intelligence ability to perform functions. So in supply chain, currently, most of the activities have been automated to be performed by machine instead of using human. And there are some of the functions in the supply chain which we need to think, or we need to have a common understanding that these they must be automated to be performed by the machine, and these they need to be performed by human being, depending on the risk of each other. For instance, currently, even in Tanzania, the tender document. In the next current the tender document, most of the information are being generated from the system. So the system has the ability, from the point you define the type of procurement you want to use, the category of procurement, the method of procurement, the system automatically, it will define type of the tender document. And once you reach at the tender document stage, the system, it will give you a tender document of that particular information.
So it is very important when we are using the systems which have artificial intelligence from the beginning to understand that when you define the key information, you are just defining that machine, it will give that outcome. There's other people who are just feeding the information at the early stage without knowing the future outcome. So at the advanced stage, they find that they are facing the challenges. Once you define the challenges, you find that they fail to define a right or proper input to the machine so that they can get a proper information. But also, you can set the system maybe to give you alert on the bidding opening, on the pretender meeting, other information. So these are some of the information that in the system, they can be automated and be performed by the machine. But look on the logistic as a key aspect in the supply chain. As I've been introduced, I am working with the TRA, and in TRA, we do monitor trucks for import to make sure that we are avoiding dumping of import goods. So we have a technology where those gadgets, they control the tracker from the port, maybe to the final border, to make sure that that tracker, it must remain within the defined route. Once that tracker deviates from the defined route, we get the alert from our systems that the extended tracker was supposed to go to Nduma, now it is deviated, it is going Namanga. So that's one of the examples that in their logistics, there are some of the functions that can be automated so that they can facilitate certain functions in the supply chain. But also, in the logistic issues, also look on the documentation. Currently, when you are transporting the cargo, some of the transportation documents may be automated, like invoice, delivery note, shipping note, then they be delivered automatically to the end user. Then when the cargo reaches, you find that the documents have already been delivered. Even at individual level, when you place order for your vehicle from Japan, you will get the documents for import before even the vehicle is delivered. Through these phases of automation. Another issue that it can be automated is about, because of the time, I request to share with you, this is the picture. It's very important because the company called it Simple in US. Now they have already tested the vehicle, which is driverless. It is being automated. It can run on the road without a driver. So as a professionals, we must know that in the logistic aspect, the car deliveries that can be made by a vehicle which is no driver. How are we prepared? I think that's another aspect. So this paper also, I tried to look on what the benefit of using digital solutions in supply chain. The first, we can say that a company which is using the technology and advanced technology as compared to a company which is not using technology, the company which is using technology will have a competitive advantage over the company which is not using the technology. Why? It's because of the cost aspect as well as the time response to your customers. But also, other benefit can be categorized on compliance. If the certain system it has been programmed to perform a certain task, you must perform that task before you go to another task. But a human being may have a selection, maybe to jump a certain task to another task. So systems, they will improve the compliance, but also, this also it is related to the accuracy. We do understand that a human being, energy, and the concentration, they have a relationship. So as a human being, you work more, concentration, it goes down. But the human machine, it cannot get tired, so its concentration or its accuracy to remain the same as compared to human being. As well as productivity, which is the combination of effectiveness and efficiency. So, being said the benefits of the digital solutions or technology, we must accept that there is limitations, particularly to African countries, including Tanzania, and one of it is ICT infrastructure.
We do recognize the heavy investment that have been made by our country, but there are still other areas where the infrastructure network is a challenge. So we must ask ourselves, now when we are saying that NEST is a mandatory, we must use NEST, our ICT infrastructure is adequate in all aspects. If it's not, how do we enable those areas which they have a challenge in ICT infrastructure to make sure that they are using NEST? Another issue is on the change management. Currently, we are just developing many systems, but those systems, they are getting the challenge to be used because of the culture. You find that people that are very reluctant to use systems, not because that the system is the challenges, but because they are not ready to change. But I will have a slide to give a strategy on how approach of change management. Another issue is on cyber crime. It's with that we have a law which is regulating use of ICT systems, but still there are people who are unethical in using systems. For instance, at individual level, ask yourself how many messages of mobile money you are getting per year or per month, saying that send this money to this number. This is a simple example that still there is an ethical use of digital outlets. Another issue is on the IT expert. Dear delegates, we need to agree that we have ICT graduates, but not all ICT graduates, they can go to the field to solve our problems. We need developers, we need data analytics, we need security experts. Once you go to the market, these people are not really found. I am a good example because TRA recently we had advertised the job opportunities where we wanted a younger people in IT. But the interview revealed that most of the people, they don't have ability to our problems as TRA. So looking experts by number of graduates, it's one thing, but looking experts of IT is another thing. So I think the matter of looking at the national level, which kind of IT experts do we want today or tomorrow? Another aspect, I know that the time it's going, it's about the cost. The cost of using digital solutions, it can be divided in two aspects, acquisition and operation. For my case, I'm going to talk about the operation. Even yesterday, we had a meeting where we informed the CEO of PPRA that the cost of using systems in procurement, it is not affordable. For instance, each PE must pay maximum of 250,000 to invite a tender. So for those corporates which have financial muscles, they will afford. What about those institutions which they don't have money? They will face a challenge in using the systems. But also, we don't have a national policy whereby a village person at lower level, he wants to take his children to the university, he can read and understand that the demand of IT in the coming 10 years or 20 years, maybe it is in cybercrime, maybe it is in development. So even if it is there, it is not more known to the public. So I think these are some of the limitations. But now, what do we do? I informed you that I could talk small about the change management, but Japhet is the founder and he has written many books on change management. But in change management, Japhet, he identified the 5 factors if you are introducing a new environment or a new thing that you need to follow. And these are awareness, desire, knowledge, ability, and the reinforcement. Dear delegates, these factors are in a sequential stage. You don't need to jump any stage if you want a successful change management. If you are introducing a new thing, you need to start with the awareness. You need to have strategies, you need to have resources to make sure that people are aware about the change. And the people, after they have been aware, you need also to create an environment of desire. People, they must have a desire to the new environments, but also knowledge. If people, they have knowledge to the change management or to the new environments, they would be ready to team up and perform.
another issue is ability. So I think because of my time, and this paper, it will be published, I request to go to the conclusion. Based on what I have analyzed in this aspect of technology, I think we need to conclude and agree together that the technology will remain to be a factor of increasing efficiency in the production and good governance, but also changing technology will continue to affect our decision-making, our industry. The only best way we can do is to remain flexible. Once there is a new technology, we must be flexible to the technology, because lack of flexibility, it will take us out of the market. So what do I recommend? Since when technology, and we need to go with the technology, I think we need, as a nation, we need to have a national policy which will act as a guide to younger generation in determining their career development in IT specialization. But also, at the country level, we need to have leverage cost of using systems. I think you would all understand that they were complaining on using mobile services because of the cost. So even we can look even on public systems, which we are building. Do we have affordable rate of the cost that we can use? If no, those decision makers, they should have a say on this matter. Another aspect that this paper recommends is about the government to extend the ICT infrastructure in the areas where the service is not available. Also, we should promote awareness on the risk associated with using digital solutions. To professionals, I would recommend that we need to learn to adapt and always upskill our ability to use technologies as they're changing, but also we should observe ICT rules when we are using our ICT outlets. Otherwise, we will find ourselves that we are violating the laws. But also to learning institutions, including professional bodies like PSPB, we should prepare graduates based on market demand. Why do we have many graduates in the market, but they are complaining about their employment? It's because maybe our systems or our process we are using, we don't produce graduates based on market demand, but we produce based on supply factors. Because you have infrastructure, you have big institutions, you can produce a big number as you can. This is against the market need. But also we should carry out the research on emerging technologies and its impact on the society. Currently, dear delegates, we are complaining about betting in the market. But in the coming future 10 years, we'll be complaining about the technology to affect the society. So these higher learning institutions, they should carry out the research and advise the society on how they can benefit, but also can be affected by the technology. Thank you very much. Makofi tena kwa Mr. Onesmo. Asante sana kwa presentation nzuri. And now I'm inviting Dr. Felichesmi Lyakurwa. Dr. Lyakurwa is a senior lecturer and head of Department of Engineering Management Studies at Mzumbe University. He teaches various subjects offered by undergraduate and postgraduate, including total quality management, production, operation management, and CAD for manufacturing. Dr. Lyakurwa has a doctorate degree of engineering in environmental science and engineering from Dalian University of Technology in China. Also, he has Masters of Science in Engineering, Project Management from University of Dar es Salaam, and Bachelor of Science in Production Engineering from University of Dar es Salaam.
He'll be presenting a paper on drivers for digital transformation by manufacturing small and medium enterprises in Tanzania for sustainable supply chain. And now I'm inviting Dr. Karibu Sana. Asante. Thank you. Madam Chair, I thank you very much for this chance. And firstly, I would like to thank the PSBTB for giving us because this paper was written by myself and Miss Gloria. It was co-authored by two, so that we can disseminate the findings. The paper is about digital drivers for digital transformation by manufacturing industries, manufacturing SMEs, small and medium enterprises in Tanzania for sustainable supply chains. So here we have digital transformation, and again we have sustainable supply chains. It is manufacturing because our interest was to see to it how the industrial operations continue without affecting the state of the environment, means for the sustainable development, trying to achieve value in terms of economic viability, the social and environmental. Now in it, it starts with the introduction, whereas yes. Now, my introduction has tried to provide a summary of the digital transformation that is on the procurement and supply chains, whereas to highlight. Yes, thank you. Okay. Yes. So it has been seen from usually the procurement and the supply chain process was manual, was carried manually, whereas this one was tedious, and again, it was not sustainable. And at one point, some of the groups were missing these chances to participate, especially in the tendering process, because they were not easy to access the information about available advertisements. Now, looking at the transformation, it has started with 1990 to 2000s, whereas more sophisticated were the sophisticated supply chain management systems were like the enterprise, resource planning, and e-procurement emerged. This is the digital transformation where it has started. And in 2010, the global has witnessed a significant adoption of these technologies in the supply chain. Now, following this, again, Tanzania have adopted the online system firstly in 2018, which was marked with the TANEPS. The TANEPS. Now, using TANEPS, it was more transparent and also the accountable and secure the way it was being carried out. And again, for further improvement in 2023, this year, that has introduced the new system, which is National Electronic Sub-System. Now, the emergence of these novel technologies are marked with a significant transformation where supply chain procedures are being carried out, which are now more transparent, effective, and secure, as I've said. It is transparent because now everyone can access information about available tenders, for example, can get information, term information about available materials to be procured that will not have much emission to the environment, and so forth. And again, it is secure in the sense that now through the conversion of input to have outputs, now we'll find we have used the green materials, and therefore it won't have much effect because the interest is for the sustainable supply chains.
Now, despite the benefits, achievement of this sustainable supply chain management is a challenge by the minority manufacturing industries. Whereas now, and also studies have explored implementation of digital technology for sustainable supply chain. However, little attention has been given to the driver for the digital transformation. Means the use of the technologies like the Internet of Things, the robotics, artificial intelligence, and so forth in the procurement and supply chain processes. Now, it is the interest of this study now to establish the extent to which these digital technologies have been implemented to facilitate the procurement and supply chain processes. And again, based on the literature synthesis, to try to test if really these factors are also the same in the Tanzanian environment. Now, this is the conceptual frame, the theoretical frame. And in fact, this study was guided by the innovation division theory, where it believes on that to be able to adopt technology, there are some guiding factors. So it explains how different factors adoption of new technology, including awareness, benefits, adoption, and perception of the drives. Means to adopt, to go for it because it is accompanied with high investment cost and other challenges. Now, what the one to go for it should look at. So the guiding is to be aware of, to get information about existing technology, and again, the perceived benefits of it, using it. And now the benefit depends on the benefits to the enterprise in terms of the economic viability, also the interest of the government, for example, the social, and again, improve livelihood, or the health of the person, and again, the environmental benefits, the global, if one to look at it. Now, the help of innovation division theory in this study intended to establish drivers for it. So now we want to look to it if these are the factors, and to explore the factors and see it if they comprehend with what theory have established. This is the theoretical frame, which was obtained from the literature synthesis. And in fact, this was from the literature synthesis, when I have classified into the broad constructs with the variables in it. For example, the organization factors, whereas you can see it from the top management commitment as a drive, and other for the sustainable supply chains. Now the methodology, this study was conducted in 2 regions, in Coastal Region and Dar es Salaam City of Tanzania. And the method of analysis, the data was the interview guide questions as a means to get a deep understanding of what they perceive, their opinions, or stakeholder opinions. And in this case, we selected the unit of analysis was the top management of the SME, or the one at the management position and working in either of the 3 functions, means the distribution, the procurement, and production. Only in this particular area, so that you can see to it how the digital technologies have been implemented. Now the sample size was 50 manufacturing SMEs was surveyed. And upon now, the starter software version 17 was employed in the analysis. Whereas now we started with the descriptive analysis, looking at the profile of the SME. And again, we go to the further inferential analysis by establishing the analysis of variance, for example, as a means to test if really there is, for example, significant implementation of digital technology for production function and distribution. And again, we went to the further as a means to now to confirm the factors as the factors that have influenced the adoption, the implementation of these digital technologies. And now we have used the inferential statistics, which is structural equation modeling, now through confirmatory factor analysis. Now the way it functions means you establish the factors, and again now you
confirm through confirmatory analysis, and again, the model fitting and establish its variables. So this is the part of the results and the profile of the SMEs. We understand SMEs can be classified based on the number of employees and again the amount invested. But for the interest of this study, because we wanted to look at the manufacturing and SMEs and the implementation of digital technologies for sustainable supply chains, now we further recategorized, revisited the surveyed manufacturing SMEs. And then we had this group. What's happening with this group? And that is just the frequency of it. Now the output, these results, again, were backed up with the qualitative results. Whereas now in it we have seen there are some, for example, the textile and leather products industries, they have not implemented this. Means its adoption or its implementation level is very, very low. Now, the first part was just the extent. Now, here we have narrated the digital technologies, this Internet of Things, cyber physical system, and so on. Now, this is not an exhaustive list because there are others which are not, does not appear in here. And that's obvious because it depends on the surveyed or visited literatures and also the experience and the most used technologies. Now, what does this tell us? Usually these are at least these are practiced technologies in our settings, the manufacturing SMEs that were surveyed in the coastal and Dar es Salaam. But the extent which is the mostly used digital technology, you'll see it's Internet of Things. Whereas 40% of the SMEs have said they do use. Followed by the other one. So what is marked on the bar, that color, the yes one, is the level of accept, the technology accept the extent of use now just rated on the percentage. Now in that case, you will find 40% out of 100. Now, the level have been rated as a low implementation because it is below 50%. And the second one is cloud computing. So the discussion and the inference that can be drawn from this, you find probably initial capital investment have driven SMEs to go for to adopt which kind of technology in here. If you look at the type of. So this is, and we had to test the hypothesis. If really there is significant implementation of digital technology that we have seen for these functions, and in here, the first one is for production. Production means the conversion of input to have output, now the real transformation in the manufacturing industry, or the value addition as a process. Now this has to be controlled because now in the global, if we want to go for the global market, now they're asking for the eco labeling. Now how can you achieve if you didn't go for the greener procurement of the items? Now, what does this say? Because our hypothesis was, if at all there is significant implementation of these digital technologies for production, in the production function. Now, we have accepted the hypothesis because the p-value is all are significant because their values are less than 0.05, the threshold, minimum threshold value. So, there is significant. Now the next question is to what extent we have established in the previous presentation. Now the other function is procurement, if really also there is significant. Now all variables that were tested, it indicated there is significant again because you can just look at the p-value, they are all significant. Now again,
measure variables was established based on the literature's synthesis. Now the last one was the hypothesis to test on the same, now for the distribution as a function, because there is the carbon footprint upon transportation of materials and other resources that are required in the production system. Now we wanted to test if at all there is significant for the surveyed enterprises. And again, we find there is significant because all the values are less than 0. The p-values are less than 0.05. So the last one is we wanted to now to establish the variables, if really the factors, the drivers for implementation of these digital technologies for the production, procurement, and distribution function of an SME. Now, structural equation modeling through confirmatory factor analysis have such powers to establish, to tell exactly these are the factors. And you just look at the loading values. So these were the constructs, organizational, because it's really readiness of top management is very important for such changes, to transform, to change from manual to digital, because there is investment needed. So you should have such support. There is finance, the environmental concern. Now this can be a movement from the global, the environmental concern. If that is green, you get support. Again, the external, like legal and regulatory framework, if you have at all have such policies available, and the law, what does the law say when we want to go for the supply and also the procurement? Now the technological infrastructure and so on. All this now support, and they're in line with the previous study. Now let's see the output of that structural equation modeling. Now we did use that software for the 5 constructs, So the organizational with its latent variables and the finance, environmental, and external technical. So these are the unforeseen, unobservable factors, these ones. Now how to comment whether these are really factors belonging to each construct is just looking at the loading values that have been established. Or other words, you can just look at the loading values, the variance within. For example, the organizational. The organization, you see the loading value is greater than 0.5, slightly greater than 0.5, therefore it qualifies. And the other one was held constant at 1. That means its likelihood is 1 and as a treatment factor for other variables. Fortunately, it had only just 2 variables, but that's the procedure in its establishment. Also for the finance, so going to the environmental, external, and technical, you find all variances are greater than 0.5. And therefore, it means the selected variables for each construct are the real drivers for the organizational, finance, environmental, external, and technological factors as the drivers for digital transformation. And again, looking at its covariance means if we want to look at loading values between constructs, if at all there is correlation between constructs, organization and the finance, you see they are less than 0.5, but at least there is a correlation which is not stronger as what have been reflected on the latent variables. I mean, this labeled organizational 1 and the other one 2 and the finance 1. Therefore, these are the factors. Now, and when you have my paper, our paper, you will see the model fitting parameters and other tests that were carried out to confirm if really these are. And the last part is our conclusion. Sorry. So the study has provided critical information to policy-making instruments
about key drivers for digital transformation through the confirmatory analysis of variance, and again, the semi-model that have been established. And again, considering the socio-economic and environmental benefits, now these are the 3 pillars of sustainability, which has to be achieved because we are now in the industrialization, and therefore we need to consider this. And supply chains have to adhere to the same, so that we go for, we develop without affecting the future generation, and again, we achieve the sustainable development goal, which is, which emphasizes about the climate actions. Of digital transformation, it is the right time for the government to intervene and promote implementation of this, preferably through the public-private partnership, because it needs high investment cost, and therefore the government has to intervene so that the private sector can go digital. Or promote implementation, or policies, introduce policies that require digital transformation, because majority such manufacturing SMEs belongs to the private sector. So there should be a requirement, kind of a requirement, that we have to go digital so that we minimize, we go for the sustainability reasons. Now you'll find the study I have based on the manufacturing SMEs, as I've said, but again, the results provides unnecessary information to the service industry as well, because we have seen from the morning, the guest speaker's speech, that is about 70% of the budget was spent for procurement, and therefore we need to be environmental conscious in our supply chains, and again, the procurements that we are doing. Madam Chair, I submit. Thank you very much. Tafadhali tumpigie makofi kwa kazi nzuri aliyoifanya. Okay, now this, the next session is discussion, and this discussion will be led by 2 discussants. Before I call the 2 discussants, I call upon the moderator of this session, Dr. Alban Mchopa. Dr. Alban Mchopa is a researcher, consultant, auditor, and system analyst in procurement and supply chain management. He's a certified procurement and supplies professional for more than 14 years of experience. He's a resource person for PSPTB and PPRA, and currently Dr. Mchopa is a senior lecturer in procurement and supply management at Moshi Cooperative University, MOC, and a board member of PSPTB. Dr. Mchopa, you are welcome. Take a seat at the middle of the middle chair. And now I call the discussant. The first discussant will be Engineer Grayson Julius from YPF Softwares. Mr. Grayson Julius is a distinguished expert, digital transformation, technology entrepreneur, and a seasoned software engineer. Engineer Grayson is a founder partner of YPF Software, an award-winning digital transformation company. Engineer Grayson has been instrumental in developing and launching transformative solutions across 15+ African countries. With a proven track record, Grayson is dedicated to driving digital innovation and economic growth across the continent. Welcome, Engineer Grayson.
And the next discussant, I call upon Mr. Jackson William Siba. Mr. Jackson is a local and international procurement and supply chain consultant. For more than 14 years now, registered with PSPTB in authorized category. Worked from different public institutions in different positions. He was a procurement specialist, a lecturer, and currently, Mr. William is a director of Procurement Management Unit at the President's Office Planning and Investment. He's a pioneer of green procurement. He's carrying out training, capacity building, and procurement audit investigation for more than 8 years. As you know, is also a founder of Procurement Today column at the daily newspaper with a famous title, "Who Should Get Fired When Things Go Wrong in Public Procurement." You are welcome, Mr. Wilson. And now, I give you chair for the discussant to take their discussion. You have 1 hour. You can divide your 1 hour for discussant, for the floor, and for responses. You are welcome. Thank you, Madam Moderator, or the lady of the hour. Okay, my name is Alban, as I was introduced. We will use less than 1 hour. Mimi mwenyekiti wa mwendo kasi, kwa hiyo I guarantee. Okay, so without wasting time, we had 2 papers. The first one is on the role of technological changes and digital transformation in sourcing and cost reduction, the wonders of artificial intelligence. And the second one was on the drivers for digital transformation by manufacturing SMEs in Tanzania for sustainable supply chain. So I don't know who is taking what paper. You are taking the first one, and you'll do the second one, okay? So please use less time. The good thing I managed the first discussant. He's my classmate. Tuliajiriwa wote nzizo tukiwa vijana nao tunazeeka. Okay, so Jackson, share your views. I think tutumie Kiswahili tuende haraka. Nashukuru sana Dr. Pepa ya kwanza ilikuwa pepa nzuri sana, hongera Bwana Onesmo. Lakini nafikiri kuna vitu ambavyo nilitamani pia tuvisikie. Tumesikia hizi digital technologies ambazo sasa hivi wanasema disrupting technology, zinaharibu utendaji wetu. Sio kuharibu kwa maana mbaya, kuharibu kwa maana nzuri. Kwa mfano artificial intelligence, big data, blockchain, internet of things, machine learning, cloud computing. So the issue ni kwamba hizi teknolojia zinatuathiri vipi sisi kama wataalamu. Tumeona artificial intelligence, sasa hivi watu wana chat na artificial intelligence. Si ndio jamani? Tumeona kwenye academic institution sasa hivi vijana ukiwapa swali anaingiza kwenye chat GPT, nafikiri wote tunaifahamu kwa sasa. Inampa majibu yote. Hasa swali linakuja kwa sisi wataalamu. Hii teknolojia unafikiri itatuathiri kiasi gani? Jibu ni lile kwamba hata sisi teknolojia haiwezi kutuacha. Tumejipangaje? Kwa maana hiyo mimi napose pia challenge kwenu wataalamu. Wewe umejipangaje kwenye nafasi yako? Tunaona kuna kitu kama robotic technology, kuna augmentation reality, kuna automated warehousing. Nyie watu wa store mmejiandaa vipi huko ndani? Sasa hivi tunaona tuna Nest, na kwenye presentation ya Nest
ambao tulifanya huko nyuma, tulishuhudia kwa wengi ambao mmeenda training, wanasema watakuja kuilinki na blockchain na baadhi ya hizi technology. Maana yake nini? Technology itakuja kufanya sehemu kubwa sana ya kazi mnazozifanya. Sisi wataalamu tumejiandaaje? Wanasema sasa hivi information is a new minds. Taarifa ni madini mengine. Tumejiandaaje na hizi taarifa? Na kingine kikubwa ambacho kipo kwenye hii technology ni kwamba hizi technology zote ili ziweze kufanya kazi vizuri zinategemea taarifa. Sasa na pose hii challenge kwa mamlaka zinazosimamia hii professional yetu. Tunakokwenda hatutamhitaji procurement expert wala specialist. Tunaenda kutengeneza mtaalamu mwingine anaitwa procurement au supply chain data analyst. Tunaye nchi hii. Kwa sababu huyo ndo atachakata data, atafidi kwenye hizi technology. Tusipojiandaa kuna mtu atafanya kazi yetu. Sio kama tumejiandaa kwa hii kitu. Lazima tuwe na wataalamu, na naomba sana serikali, commissioner, tufikirie kuwa na cheo kinaitwa procurement data analyst. Kwa sababu tusipofikiria sasa hivi kuna watu watafikiria kwa niaba yetu. Kwa hiyo lazima sisi individually kila mtu achukue nafasi ya kuangalia opportunity. Kwa sababu bila hivyo tunakoenda hutaweza kuwa unaandika LPOs unafanya kitu gani. Hizo kazi zote zitachukuliwa na technology. Kazi inayokuja ni namna gani tutafeed hizi technology na information. Ndio anapokuja mtu anaitwa procurement ama supply chain data analyst. Na kwa bodi pia ni pose challenge kwamba training zetu tunazozitoa sasa hivi tuzipeleke huko. Kwamba tuanze kufundisha namna ya kufanya analysis ya data. Kwa sababu niwaambie ukweli, hizi technology zote hazifanyi kazi bila taarifa zetu. Nani anazifeed information? Hiyo ni opportunity ambayo nafikiri wote inabidi tujiulize. Issue ya pili ni issue ya hii mifumo yetu. Dokta nikiwa nakuja hapa Arusha nilikuwa nasoma ripoti ya World Bank iliyotoka mwaka jana mwishoni. Ripoti inasema electronic government procurement implementation types option for Africa. World Bank wanasema tuna aina 3 za mifumo za kimanunuzi Afrika. Aina hizi 3, wa kwanza unaitwa customer software, ambao ndo sisi tumeuadapti, mfano Nest, kwamba ni software ambayo tunaitengeneza, wataalamu wetu wanagonga kodi, mwisho wa siku tunapata software. Then aina ya pili wanaita commercial of the shelf software, kwamba ni hii tunainunua tunakuja kuicustomize kidogo. Na ya 3 anasema ni software as a service, kwamba inakuja tunaitumia kama ilivyo. Sasa kutokana na ile ripoti wanasema Waafrika wengi ama nchi za Kiafrika tumeamua kuchagua kutumia the first option, ambao nafikiri ni sawa na Nest. First option kwa maana ya custom software. Wakatupa angalizo kwamba sababu kubwa tunayotumia kuchukua hii option ya kwanza wanasema huwa tunasema ni IT and data security. Sababu ya pili wanasema ni guarantee of sovereignty, na sababu ya 3 anasema ni easy kuioperate system ambayo umeitengeneza wenyewe. Wao wakatupa caution kwenye mfumo kama wa kwetu wa Nest. Sijui kama watu wa PPRA wanachukua hii, kwamba ni mifumo ambayo sometimes very complex and risky project. Wanasema pia inaweza isitupe matokeo tuliyokuwa tumeyafikiria kwa mara ya kwanza. Pia wanasema bajeti zake ni kubwa na sababu zingine nyingi sana ambazo wameeleza. Sasa wakatoa mifano ya nchi ambazo zimeopti different kind of technology na mifumo hasa ya electronic government procurement. Wakasema kwa mfano Rwanda, sababu wanasema tunapochagua hii mifumo kati ya zile aina 3 lazima tuende na cost ratio benefit. Kwa mfano Rwanda wana mfumo unaitwa Omukyo. Huu mfumo wameanza kudevelop toka 2013, wakafanya pilot study toka 2016 mpaka 2018. Wametumia jumla USD milioni 12.4 ambao ni sawa sawa na bilioni 35.
Wakaja Tunisia, wana mfumo unaitwa TUNEPS. Wanasema huu mfumo wameanza kudevelop toka 2011. Pilot study ilikuwa miaka 4. Na gharama ya kujenga huu mfumo ilikuwa bilioni 20. Wakaja Uganda, kuna mfumo unaitwa EGP ambao wametumia bilioni 10.7. Pilot study wameifanya kwa miaka 3. Wakaja Mauritius, wakasema kuna e-procurement, wamefanya pilot study kwa miezi 48. Mfumo huu umetumia bilioni 10.8. Lakini annual maintenance ya mfumo huu ni bilioni 700. Annual maintenance ni bilioni 3. Ukija Ivory Coast wana mfumo unaitwa Sigomap. Ukija Nigeria kuna mfumo unaitwa EGP. Swali langu linakuja, next tumetumia shingapi? Pilot study ni ya kiasi gani? Na tumeiandaa kiasi gani kupambana na riski za mfumo, specifically cyber attack, ambazo ripoti hiyo ya World Bank inasema duniani tunatumia trilioni zaidi ya 1000, si trilioni zaidi ya 1000 ni shingapi kupambana na cyber security kila mwaka. Asante sana. Okay, nashukuru Mr. Jackson. On to the next one, engineer. Asante sana. Wakubwa shikamoni. Mwenyekiti, mimi naomba niruhusu nisimamishe watu kidogo. Asante. Naona watu wamekula, alafu digestion na take place. Kwa tunapambana na biolojia hapa kidogo. Sawa. Wakubwa naomba mniruhusu niwasimamishe kidogo. Dakika moja tu. Sawa, dakika moja. Kipindi unasimama naomba utafakari signature yako kichwani. Your signature. Itafakari signature yako. Umeipata? Umeshaipata? Walioipata? Tayari? Umeipata? Sawa. Sasa tuangalie tuko flexible kiasi gani. Si ndio? Naomba sasa ile signature yako uifanye kwa mwili wako. Sasa kuna wale wengine ambao za kwao ni rahisi, ya kwangu mimi ni G. Tuko tayari? Sawa, sasa twende 1, 2, 3. Tusaini basi. Jamani, watu wa procurement, signature ni muhimu sana. Naomba tusaini. Signature nyingine ni rahisi sana, watu wamesimama tu hivi. Kwa hiyo naweka nukta, naomba tukae. Asanteni sana. So hapa ndugu zangu wametoka kwenye public sector na naamini asilimia kubwa humu ndani wa public sector. Mimi ni mjasiriamali. Nilianzisha kampuni nikiwa niko chuo kabisa mwaka wa 3, miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo nimetoka kwenye private sector. Kwa hiyo naomba kidogo tuweke flavor ya sisi watu wa private sector tuliko huku, tuone kidogo tunashikanaje huko. Nataka ni discuss paper ambayo amezungumza Dr. Liakurwa, na nilikuwa na maswali kidogo kabla sijaendelea. Mambo yametajwa magumu kipindi cha paper, lakini kuna maneno ambayo yametajwa ambapo naamini sidhani kama ni mepesi kwa kila mtu au ameelewa kwa namna ambavyo yanatakiwa kueleweka. Sawa? So by a show of hands, sawa? I'll just mention keywords, sawa? By show of hands, naomba nyoshe mkono kama unalielewa hilo neno. Tuko pamoja? Sawa? Artificial intelligence, AI. Sawa? IoT. Sawa? Internet of Things. Naomba jamani presenters na mwenyekiti, naomba tuteki hii namba, afu ni namna gani tunajaribu ku tone down hii conversation ili tutoke tukiwa tumejifunza kitu. Cloud computing. Sawa? Machine learning. Ngoja niweke moja ili tupate na kidogo sensa iwe nzuri. Procurement. Tuko sana, nilikuwa na cheki tu kwamba tuko maji tunasikiliza au sawa. Data strategy.
blockchain. So mikono, kusema ukweli, mikono ni michache kweli kweli katika kila moja ambalo limezungumzwa. Na nafikiri mimi ningejaribu kama software engineer kujaribu kurahisisha kidogo ili tuweze kuelewa. Artificial intelligence imekuwa ni story ya muda mrefu sana. Kwa mfano nikianza na artificial intelligence. Artificial intelligence imeweza kuzungumziwa miaka 3-4 iliyopita, lakini imeboom mwaka 2020, mwishoni mwaka 2022, 2023 imekuwa maarufu sana. Maarufu ni generative AI, chat GPT. Hiyo ndio imefanya hiyo boom ya artificial intelligence iwe imesikika kwa kiasi kikubwa sana. Lakini generative AI ni asilimia ndogo sana ya msingi mzima wa artificial intelligence. Kwa Kiswahili artificial intelligence wanasema ni akili bandia. Si ndio? Akili bandia. Kuna mtu mwingine akisikia artificial intelligence moja kwa moja anaunganisha ni marobot anayoyaona kwenye movie. Terminator. Nakumbuka Terminator? Kwa watu wanaangalia wanapeleka huko moja kwa moja. Si ndio? Wanaanza kuwaza robotics, wanaanza kuwaza ni vitu gani. Kaka Jackson amezungumzia hapa kwamba mko tayari kuja kuwa replaced na hii mifumo ya procurement. Tunahitaji watu procurement officer ambao wanafanya data analysis. Tusipo act tutakuja kuwa replaced au watu wengine watatufanyia kazi. Kuna watu vichwani kama walikuwa hawajasinzia walikuwa wanawaza kwamba ni marobot yanakuja ku replace a human. It's close, but actually hivyo vitu vimeshaanza kufanya kazi. Katika paper ambayo imepresentiwa na Dr. Yakura na hata presenter aliyepita alikuwa amezungumza kwamba digital transformation kwenye procurement imeanza miaka 1990 mwaka 2002 mpaka mwaka 2000 kulikuwa na phase yake. Ikaja ikapick up tena mwaka 2010 mpaka mwaka 2020. Ukiangalia ile tu mwaka 1190 mpaka mwaka 2000 ni miaka mpaka sasa hivi ni miaka karibu 23 na. Sawa? Kwa hiyo kama ni taarifa ambazo zimekusanywa na hii mifumo ni taarifa nyingi sana. Artificial intelligence inachokifanya inatumia taarifa zilizopo, hiyo programming code ambayo imeandikwa inaangalia taarifa zilizopo alafu inafanya prediction based on taarifa zilizokuwa zimekusanywa. Tarudia tena. Taarifa zilizokusanywa need big data, inahitaji data nyingi kweli kweli ili iweze kuweza kufanya nini? Hizo prediction. Sawa? Na hiyo AI kinamna moja au nyingine babu zetu walianza nayo kwa sababu walikuwa na taarifa ya muda mrefu sana ya unyeshaji wa mvua, wakaweza wao kupredict msimu unaofuata mvua itanyesha kwa kiasi gani na miezi gani. Umeelewa point yako hapa? Kwamba mimi ambaye sina experience na unyeshaji wa mvua au na kilimo ni ngumu kupredict mvua itanyesha kwa kiasi gani mwakani. Sasa hivi zimekuja modern tools ambazo zinachofanya wenyewe zinapewa hiyo taarifa, zinaichakata kwamba mvua imenyesha kuanzia mwezi wa 6 mpaka wa 12 kwa milimita kadhaa kwa kiasi gani kwa kiasi gani. Kutokana na mabadiliko haya ya hali ya hewa tunategemea hii mvua itafika mwezi wa ngapi? Wa pili wamesema, si ndio? Sasa hizo ni tools ambazo zimetumika kuchakata hiyo taarifa. Tukiweka kwenye context ya procurement, kama mifumo yetu ingekuwa imetengenezwa kuweza kuwaza hii future kuanzia hapo mwanzoni, ingeweza kutusaidia kuwa na taarifa za kutosha. Miaka 23 ni miaka mingi sana ya kuwa na taarifa za kutosha kuweza kutoa prediction ya procurement. Muda gani? Na hii inasaidia watu wengi sana. Tunazungumzia na SMEs pia. Kwamba mtu ambaye anafanya supply ya stationaries, nikimuuliza mtu anayefanya supply ya stationaries sasa hivi, anaweza kaniambia exactly muda gani kuna peak ya business government wananunua. Si ndio? Na anaweza akafanya hata stock yake anaiongeza muda gani na muda gani unapungua. Sawa? Sasa hizo taarifa, hizo data zikija baadaye zikachukuliwa kwenye mfumo uliopita wa TANEPS, ulikupo na user experience issue zake, lakini taarifa ni nyingi sana zimekusanywa. Win rate, watu gani wanaoshinda hizi tenda kwa kiasi gani? Wanatokea
nchi gani au wanatokea wakiwa na background gani. Kwa sababu tumekusanya taarifa za profile zao, artificial intelligence inaweza katupa prediction. The only problem kinachokwamisha sasa hivi kufanya adoption ya artificial intelligence katika mifumo yetu ni kwa sababu hatuna data strategy in place. And that is the major problem. Kwa tuanze sasa hivi, kwa sababu inawezekana hatuko tayari kuweza kuona namna gani tunaweza tukafanya artificial intelligence kwenye mfumo wa NEST ambao unatumika sasa hivi. Tutakuja kujiuliza tena swali hili mwakani kwenye 15th annual conference, tutafanya conversation hizi tena. Lakini kama hatua isipochukuliwa kwenye namna gani tuweze kufanya data strategy, maswali gani tuweze kuwauliza suppliers, maswali gani tuweze kuwauliza watu wa procurement kipindi wanaandaa document zao, ili kuweza kupata predictive analysis baadaye. Sawa? IoT, Internet of Things, sio kama kuna tumeelewana. Wanaoelewa sasa hivi artificial intelligence, angalau umepata kitu kidogo. Sawa? Kitu kingine ambacho nataka ni challenge hapa, kaka amesisitiza kwamba inabidi keep up to speed kuweza kuelewa. Vitu vingine sio vigumu sana kuweza kuelewa. Unahitaji ufanye tu search moja, kuelewa tu kwamba hebu Google tu ukitoka hapa sasa hivi artificial intelligence in procurement. Kwa sababu inawezekana sisi tunasuasua, lakini nchi za mbeleni zimeshaanza. Sawa? Na this is for the future generation and to the youngest professional in this room. Kwamba haitachukua muda mrefu sana watu kutokuwa replaceable. Now if you don't keep yourself up to date, in no time you will be rendered irrelevant. Kwa hiyo utakuta ofisi ambayo ilikuwa inahitaji procurement officers wawili, haihitaji tena procurement officers wawili, inahitaji mmoja. Kwa sababu gani? Huyu mmoja anaweza kutumia tools ambazo yuko nazo kwa ajili ya kutengeneza machapisho, kutengeneza RFP, hata kufanya decision. Akasema kwamba nimepata tenda hizi hapa, akaipa tool ambayo hiyo tool akiifeed data, artificial intelligence haiwezi kufanya kazi bila data. Akaifeed hiyo data, hiyo tool, kwamba nina tenda hizi hapa, ninaomba kwa kutumia machine learning sasa chakata hizi taarifa ambazo umezisubmit, response to tenders, to proposals, alafu naomba unipe top 3 based on pricing, top 3 based on value, top 3 based on sustainability. Ikafanya hivyo, alafu yeye akaja kufanya nini? A human decision baadaye. Kwa hiyo yule mtu ambaye alikuwa anatakiwa afanye hiyo process hatohitajika tena, kwa sababu kazi ya procurement officer imerahisishwa. Tuko pamoja hapo? Sawa? Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nataka nisisitize zaidi, lakini let's keep ourselves updated na kuweza kuendelea kujifunza zaidi. Naomba mimi niishi hapo kwa sasa hivi. Okay, nashukuru sana engineer. Jamani, a round of applause to discussants wetu. Okay, tupokee maswali. Najua muda wa kwenda kokoriko umefika, lakini tuvumiliane tu. Tupokee maswali labda machache. Ushers, please, anyone with a question? Wale ambao hapo na mic, unaweza ka switch it on. Just raise a hand and then. Yes, anyone? Upstairs. Okay, basi niwashukuru, naona hamna maswali. Sasa niwakaribia. Okay, kuna swali pale. Okay, tuna mawili. Kuna moja hapo, then moja pale katikati. Karibu. Asante. Jina lako? Mimi naitwa Ildefonso Agustin. Natokea Precision Air. Swali langu kwa engineer pale. Kama nimemwelewa vizuri ni kwamba ili artificial intelligence zipate kufanya data prediction, inabidi kuwe na reliable data. Sasa, what are the parameters of quality data? Nashukuru. Nashukuru sana kwa kuwa very brief. Swali la pili. Nashukuru kwa nafasi. Jina naitwa Wilson Feruz kutoka Wizara ya Ulinzi. Niliwasikiliza presenters wetu,
nimegundua kwamba sasa hivi katika utumishi wa umma, lakini sio utumishi wa umma tu, hata private sector, watu wa ICT tunawahitaji sasa hivi, sio just ICT, ila tunahitaji tuwe specific kwamba tunahitaji watu ambao ni wa cyber security, asilimia kubwa. Nasema hivyo kwa sababu tumeona udukuzi sasa hivi huko kwenye mifumo ya kibenki, sehemu ambayo tunaamini kwamba tuna wataalamu wengi wa cyber. Lakini tunaishukuru serikali kwa kupata mitaala, tumeanza kuona sasa hivi kuna taaluma za cyber security. Watu wanasoma na baadhi ya vyuo vinatoa taaluma hizo. Kile swali langu linakuja kwamba ukisikia serikali inatangaza kazi hasa za upande wa ICT au kazi ambazo ziko ICT related, ni mara chache sana kukuta unakuwa specific kwamba we need experts in cyber security. They never say that. They usually just mention ICT knowledge or whatever. Sasa kwenye ICT kuna specialization nyingi. Kuna ICT analyst, kuna operators, kuna watu wa cyber crime na whatever. Sasa mimi najaribu kusema kwamba kwa nyinyi wataalamu ambao ni wachambuzi wetu, mnachukua jukumu gani au mmeenda mbali kiasi gani kushauri serikali hata sekta binafsi, hasa financial sector, kwa maana financial institutions, kwa ajili watu wao, kwa sababu wapo mtaani wamegraduate na wanafanya kazi za ajabu, lakini we need them. Na tunao vyombo vingine vya ulinzi na usalama ambavyo unakuta kwa cyber space tuko uchi kabisa, hatuna ulinzi, lakini wale watu waajiriwi. Tunaajiri watu ambao wanatumia manual security zaidi baada ya kutumia ulinzi ambao ni wa cyber. Sasa nilikuwa naomba nijiulize kwamba nyinyi kama wataalamu wetu na wengine participant ambao wako hapa, tunachukua hatua gani kushauri serikali na taasisi binafsi ili kutafuta watu na kujenga capacity building kuweza kutengeneza safu ya watu wao, kwa sababu tutakoelekea tutawahitaji sana. I submit. Okay, nashukuru sana. Kuna swali jingine? Okay. Pale. Nadhani hilo litakuwa la mwisho sababu ya muda. Upstairs kuna swali la upendeleo labda. Okay, nimekuona. Asha mmoja aende upstairs, kuna swali pale. Litakuwa la mwisho. Ngoja tuanze hapa afu tutakuja kwako. Habari za muda. Naitwa Mwenze, natokea benki ya Maendeleo ya Kilimo. Kama tunavyotambua kwamba sekta ya tehama imeevolve, uzuri engineer ameelezea vizuri na kaka John, ni kwamba kadri inavyozidi kuevolve inazidi kuzalisha fani mpya. Tumeona kulikuwa na computer engineers, lakini ndani yake kukawa na computer scientist, lakini ndani ya scientist kukawa na database admins na computer security, ndani ya database admin kukawa na data analyst. Sasa kama bodi ya wataalam, nilikuwa na shauri kwamba kama inawezekana wajaribu kuangalia namna kama engineer alivyoshauri, iweze kuona namna bora ya fani nyingine ya utaalam katika eneo la procurement, ambayo itaweza kuembrace existence ya akili bandia, artificial intelligence, kuweza kupromote. Hatuwezi kuepuka technology, tunasema is a wave. Usipoifanya wimbi litakupita tu na uta stay behind. Kwa hiyo artificial intelligence imeingia na fani nyingi zitakuwa affected, lakini hazitopotea kwa sababu once embrace itazalisha fani mpya. Kwa hiyo mimi nilikuwa natoa rai tu kwamba kama bodi ya wataalam ni muhimu sasa ikafikiria mbele, ikafikiria chanya, kuona namna ambavyo tunaweza tukazalisha data managers, data architect, data admins, data security na vitu vingine zaidi hapo. Asante. Asante, tunashukuru. Mimi nimefurahi pepa ya pili imetuintroduce kwenye kitu ambacho colleague wangu amekizungumzia hapa cha data analytics. We need to be analytical. Sasa hizi mambo za modeling na nini ndio maisha yanakoelekea. Whether tunapenda tupendi, tutajifunza tu, maana ndio teknolojia inaenda huko. Mkurugenzi, kabla tujaenda kule juu, mkurugenzi amezungumzia kitu kimoja hapo ili ili sipoe hili.
unaweza ukawasha mic yako hapo, ushauri uliotolewa. Najua tunakuja na kada ya procurement auditors, wengi hawajui, labda igusie na hiyo kuanzia mwakani. Asante. Ya, kama bodi kwanza tunashirikiana na vyuo vyote vya elimu ya juu. Kwa hiyo hili swala la kuzalisha wataalamu ambao wanaendana na uelekeo wa kisasa wa teknolojia ni wazo ambalo ni mtambuka sio tu kwenye bodi, ni ambalo linakuwa captured na mitaala yote ya vyuo. Lakini at the board's level kwa sasa tunao mtaala ambao umeruhusu sasa kuanza kutumika uzalishaji wa procurement and supplies auditors, na watu hao tutakuwa tunawatrain, tunawacertify na kuwasajili. Kwa from next year forward, taasisi zote zinazofanya ukaguzi katika maeneo ya ununuzi kwa mujibu wa sheria ya PSPTB zitapaswa kutumia wataalamu waliosajiliwa kama procurement and supplies auditors wenye vyeti, na hii itasaidia kuondoa changamoto ambazo tumekuwa tukizipata mara kwa mara. Auditors wengi waliokuwa wakienda kufanya auditing wanaanza kwanza kufundishwa hata ile procurement cycle, kwa sababu nakuta mtu kabisa yuko empty kwenye michakato ya manunuzi. Sasa mtu yuko empty anakuja na mfundisha afu kesho anakuandikia na hoja. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, wenye maoni karibuni, lakini tuna mwelekeo mzuri. Asante. Nashukuru sana. Jamani, makofi kwa mkurugenzi. Okay, kulikuwa na swali la mwisho pale juu, then tutarudi hapa chini tunamaliza. Naamini 1 hour itakuwa haijaisha bado. Asante. Naitwa Renatus Raymond kutoka Wizara ya Elimu. Nilikuwa napenda kuchangia au ili nilipoint kwa Jackson Msiba ambaye ameweza kuwasilisha zile paper. Amewasilisha study alizozisoma kwenye ugunduzi wa mifumo kwa baadhi ya nchi kutokana na ripoti ya World Bank. Kwa mujibu wa presentation yake alikuwa anachangia hizo mada, nimeona kwamba establishment za mifumo yote hiyo aliyojaribu kuipresent pale ilikuwa inahitaji muda ambao kwa upande wetu sisi tunaona kama vile nest imeanza alafu hatukuipa muda kidogo kwenye pilot kwa kuweza kuangalia na kufanya ugunduzi zaidi kwamba ni mambo gani ambayo tunaweza tukaweza ku-strengthen tunapoendelea kuitekeleza. Sasa swali nza lisiwe direct kwake au kwa mamlaka zilizoko hapa. Je, kwake inawezekana way forward kwenye hizo nchi ambayo tumeona kwa mfano Rwanda ilitumia almost 2 years baada ya kudiscover mfumo wake kutoka 2016 hadi 2018 ndio ikaweza kufanya take off. Sasa sisi Nest naona kama ilianza mapema na imeanza ku take off immediately, na currently ukiangalia kila siku zinakuja modifications za daily modifications ambazo kwa user anaweza kawa alienda akasoma akirudi kwenye utekelezaji anakuta tena vitu vimebadilika. Sasa sijui kwenye hizo study wali provide nini kwa ambao either walichukua muda mfupi au mdogo namna ya kusolve matatizo. Alafu la pili, je, kama serikali tunaweza tukaingia hasara kiasi gani, kwa sababu amesema kaonesha cost of ya baadhi ya nchi walizoweza kuinkaa kwenye utekelezaji wa mifumo. Je, kwa sisi kwa utekelezaji tulioanza wa haraka tutapata hasara kiasi gani kama tutakuwa tuna implement mfumo ambao unaweza kuwa bado haujawa efficiency kiasi cha kwamba tukawa tunaingia hasara zaidi kuliko tungefanya pilot ya muda kidogo kwa ajili ya hilo. Asante. Asante. Kuna colleague kutoka PPRA? Mbona mwakilishi wa mkurugenzi ametoka kidogo? Okay. Anyway, it happens na mimi ni team Nest development. Labda nielezee kimoja au viwili. Kwa muda uliotumia Rwanda hautofautiani sana na sisi. Sababu nakumbuka tuliripoti tarehe 17 mwezi wa 6 nadhani last year. Na mfumo umeanza kutumika hapo. Kabla yake kulikuwa na studies tayari zimeshafanyika almost a year before or 6 months before.
Kwa ukipiga calculations za haraka haraka ni kama miaka miwili kasoro, the same na experience ya Rwanda. I happen kusoma ule mfumo wa Rwanda. Kwa hiyo kwenye piloting unaweza ukapilot kwa staging au ukapilot ikiwa ongoing. Sasa kila kimoja kina faida zake na hasara zake. Nadhani kesho tutapata presentation nzuri sana ya mfumo wa NEST na nini kimefanyika. Kwa kesho tutapata majibu zaidi. Kwa leo tusipreempt. Lakini piloting ilifanyika, kuna kitu tunaita business process reengineering. System nzima ya ununuzi wa umma ile cycle ilikuwa studied ya kwetu na ya donors, then from there mnakuja kufanya business process reengineering. The entire procurement business naanza kuangalia activities zipi ni non value adding, zipi tuna benchmark kutoka kwenye hizo nchi ambazo pia amezitaja. Then from there you start from scratches. Naanza kuchora modeling na kusema hiki kitoke, hiki kikae vipi, sheria hapa inasemaje, sheria inakinzana na hiki, lakini hii ni best practice. Kwa nini tusipeleke mapendekezo kwenye upande wa kuboresha sheria ili iweze NEST iweze kuishi sheria. Kwa kuna vingi vimefanyika na kuna vingi tumebenchmark. Kwa hiyo kesho nadhani tutapata wasaa wa kujua nini hasa NEST ilipoanzia na nini kimefanyika so far. Kuna some issues zimekuwa raised. Nadhani kama tuanze na presenters, very brief, 2 minutes. Then tutawind up na discussants, 1 minute each. Presenters, kuna mic hapo, you can switch them on. Yes, tuanze na daktari. Asante. Nadhani maswali yalikuwa ya jumla, lakini ukiyachakata utaona kwamba technology adoption ya technology inaambatana na kupunguza idadi ya watu kwenye maeneo ya kazi. Hiyo ni obvious. Ndio maana unakuta kwa mfano unajua ni kama inakinzana na sera nasema job creation of indigenous, alafu sasa unawa eliminate from employment. Sometimes kuna kitu kinakuja hapo, lakini ukiangalia studies nyingi zinasema kwamba kuna hizo positive and negative za hizo transformations. Lakini kimsingi kama alivyosema pia mkurugenzi mtendaji kwamba kunayo haja sasa, ukiangalia kunayo haja ya hizi bodi pamoja na vyuo au taasisi za elimu ya juu kushirikiana na industry practitioners ili waweze kuona what is really needed kwenye lile soko, kwa sababu tunaona kuna skill mismatch kati ya kinachofundishwa na wanacho practice. Ni kama mfano aliotoa kwenye mwasilishaji mmoja kwamba walihitaji an expert lakini hajapatikana. Kimsingi expert wapo, lakini shida ni skill mismatch. Naweza kusema. Asante. Kwenye hilo labda kuongezea, kusubmitaja vyuo vikuu. Sasa hivi vyuo vikuu almost vyote vya umma kuna mradi unaitwa Higher Education for Economic Transformation. Elimu ya juu kwa mabadiliko au mageuzi ya kiuchumi. Vyuo vikuu vyote vimetakiwa na Wizara ya Elimu kubadilisha mitaala yake iendane na industry. Kwa hiyo tunaanzia sokoni, mnakuja mnabadilisha mitaala demand ya soko. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuja, na nadhani from last week naona analysis zimeshaanza kufanyika na mitaala imeshaanza kutengenezwa, wanasubiria mwongozo wa Wizara ya Elimu. Kwa hiyo kuna mageuzi makubwa sana yanakuja kwenye mitaala yetu. Hata sisi tuliosoma procurement ICT, something big is coming. Kwa hiyo that one is guaranteed. Hamna ile kusoma tu mnajifungia theory. Sasa hivi mnaanzia sokoni, na kuna kitu kinaitwa industrial committee kwa kila chuo. Watu wa private sector na public sector wanapitia vyuo vinafanya vitu gani katika kutengeneza wataalamu ambao wanaweza wakaendana na hali ya soko. Yes, Onesmo. Nashukuru. Nafikiri michango kutoka kwenye floor ilikuwa ni ya ujumla, na niwashukuru pia paper discussants kwa sababu wameenda kwenye key areas. Mimi passion yangu na imani yangu inanipeleka kwamba replacement itatokana na jinsi gani unavyo adapt changes. Kwa professionals, they should not fear, lakini they should identify ni maeneo gani yanachukuliwa kwenye mabadiliko, halafu katika individual level
ni jinsi gani sasa unajiandaa na unajireshape kuhakikisha kwamba in every competitive aspect na unaweza kuwa uko tayari, unaweza kufikiria. Kwa wale ambao watakuwa wametoka kwenye hii field, nitakumbuka tunazungumzia kwamba NBMM. Sasa hivi unaona kazi na tangazo tunasema tunatafuta store officer. Kwa hiyo maana yake the more we change, the more we adapt changes. Kwa hiyo nikaa nafikiria kwamba kupitia kwenye bodi zetu, kupitia kwenye vyuo, wajaribisha kutengeneza mazingira ambapo sasa hawa professionals wanaweza kuwa wana embrace these changes. Lakini pia ni warning kama kaka Jason alivyoweka vizuri. Tusirelay zaidi kwenye technology kuharibu our human being thinking. Kwa mfano tunaweza kaangalia jinsi gani screen zilivyoharibu handwriting. Sasa hivi ukitafuta mtu akuandikie barua ya mkono, unaweza usipate nafasi ya kuisoma. Imetokana nini? Na mabadiliko ya teknolojia. Kwa hiyo kwa msingi huo, even critical thinking and analytical thinking zinaenda kuathiriwa zaidi na hizi teknolojia. Kwa msingi huo, tunatumia teknolojia, ajiulize kwa siku umekaa kwenye kompyuta au umekaa kwenye Google search muda gani? Kama unaweza kutumia muda wako wote kwenye Google search kwenye kompyuta, ujue kwamba wewe sasa unakuwa mtumwa kwenye kompyuta. Utapoteza uwezo wako wewe mwenyewe wa kufikiria. Nashukuru sana. Nashukuru sana Bwana Onesmo. Mtaalamu pale alizungumza kwamba inawezekana kwamba baadhi ya activities zetu zimeshaanza kuchukuliwa. Labda tu ni kuashue kwamba tayari activities zetu zimeshaanza kuchukuliwa nchi zingine. Sio inawezekana, sasa hivi this is the real thing. Kuna kampuni inaitwa IBM, kampuni ya kompyuta. Kutokana na mabadiliko ya teknolojia imeweza kupunguza kwa 72% wataalamu wote walioko kwenye supply chain. 72% ya watumia, ina maana watu 72 wameondoka ofisini. One of the thing wameautomate store zao. Sawa? Store sasa hivi nilikuwa tunaona video fulani hapo nyuma wale wawekezaji wetu kwamba kila kitu kinafanywa na machines. IBM wameshafikia level hiyo. Kwenye habari ya store ambao ni part ya professional yetu, hakuna tena mtaalamu anaitwa human being kwenye eneo hilo. Kwa sababu zile robots zinafanya kwenye perfection kubwa kuliko binadamu. Ukija kwenye namna ya kuandaa specification, huko tunakoenda sasa hivi tutakuwa tuandae specification. Artificial intelligence kupitia IBM unaiplug tu, unaambia nataka specification kwa ajili ya 1 2 3. Inakuletea option zaidi ya 10 kwa sababu ya zile information ulizofeed. Alafu ukitoka kwenye specification unakuja augmented reality. Kuna watu mnavaa vile vidude huku, sio kama mshawahi kuvaa vile, unauona uhalisia. Sasa hivi kabla hujakiagiza kitu tayari unakiona na unaona store yako kikija kitakaa wapi. Kwa hiyo nataka kuniambia nini ni kwamba wale watu walikuwa wanafanya hizo kazi tayari hawapo sokoni. Ukija kwenye automated vehicles, kuna watu wanaitwa UPS. Nani anafahamu UPS wa Marekani? Karibu 95% walishaachana na kitu kinaitwa drivers kwa kesi ya UK na US. Sasa hivi wana vitu kama drones na vitu kama hivyo. Ukija kwenye kitu kama blockchain tunakoelekea, nafikiri wengi kidogo mnafahamu blockchain. Hii mifumo ya RPO, sio kuna mtu ana print anaingia kwenye muse, sio anafanya nini, mara njoo chukua. Hivi biashara zinaisha. Yaani kuna vitu sasa hivi, ndio maana nikasema kama wataalamu tuangalie sasa, tusiogope na haina maana tunatishana. Ukweli bahati mbaya huwa hauna excuse. Tunaambizana ukweli. Kwa hapa ni kujipanga, ni fursa gani zipo kwenye mabadiliko hayo. Ndio maana nikasema kuna nafasi sasa hivi ambayo pia nitaomba viongozi wangu waifikirie. Serikali ifikirie kuwa na watu wanaitwa nani? Procurement and supply chain data analyst. Tusiwe tu na procurement officer. Hiyo habari inaenda kuisha, watabaki wachache sana. Sasa tujiandae, tuwe na data analyst kwa sababu those kind of technologies zinahitaji information. Na mtu pekee wa kutoa hizo information ni mimi na wewe. Kwa sababu ndio tunaijua profession. Asante sana my good. Okay.
Okay, engineer, 1 minute. Asanteni. Kuna swali liliulizwa nafikiri juu ya quality data. So on quality data vitu ni vichache tu vya kuangalia, lakini tavisema kwa haraka. Accuracy, data yako iwe accurate, iwe complete, iwe relevant, na pia kuweza kuavoid duplication. Nitatoa tu mfano. Ukiingia kwenye mfumo sasa hivi ambao unakuuliza umri wako, ujue kuna shida hapo kidogo. Kwa sababu maana yake itakuwaje mwaka kesho umri wako ukiongezeka? So tayari kuna error inaweza ikatokea kukuuliza nini umri wako. The correct question to ask is your DOB, date of birth. Kwa sababu then system incrementally itakapofika tarehe 22 mwezi wa 7 itaongeza kwamba huyu mtu ameongezeka kwa muda gani. Sawa. So kitu ambacho kina changamoto kubwa ambayo inakumba mifumo mingi ya serikali ni legacy systems. System nyingi zilitengenezwa miaka hiyo ya zamani, na nashukuru bodi ya procurement na uongozi wake. Mimi nilikuwa nakwazika. Mimi kama engineer nilikuwa napata tabu na TANEPS. Yaani babangu ananipigia simu anasema natenda atakiwa kuupload, user experience yake ilikuwa ni ngumu, mimi mwenyewe napata tabu. Lakini sasa hivi NEST inaelekea direction nzuri, na adaptability nafikiri inakuwa iko vizuri in terms ya hizo changes ambazo zinakuja kila muda. Mimi nitoe tu ombi la mwisho la kuangalia IT is no longer a department. Yani information technology usiikona kwenye kajichumba kwamba hiki ni kidepartment kiko pale. Imekata cross kila mahali, na kila mtu katika profession yako unapowaza think namna gani ninachokifanya kinaweza kikarahisishwa na teknolojia. Unaweza, kwa sababu watu wa IT, sisi tumetoka kwenye private sector, lakini watu wa IT ambao wako serikalini probably hamuwapushi vya kutosha kuwapa a big enough challenges for them to think hard kuweza kufanyaje, kuweza kutengeneza added value systems kwenye organization yenu. Kitu cha mwisho, kumbuke hiki kila siku. Work smart, not hard. Sawa eh? Let's learn how to work smart. Kaka hapa nakuambia kwamba specification na RFPs sasa hivi watu wafanyaje? Yaani ukimpa hapa sasa kuandalia RFP na specification, yeye atakwambia sawa, anaenda anarudi kamaliza. Lakini wewe utakaa siku 3 wiki unapiga pepa, unaandika page 20. Mwenzako kishamaliza na kunywa zake kahawa. So learn to work smart, not hard. Asanteni. Okay, learn to work smart, not hard. Remember also you are replaceable. Is your office to see? Okay, Juan, this marks the end of our session. Thank you so much. Thank you, Mr. Jackson. Sikutegemea kuna siku tutakaa kwenye forum kama hii tukijadili mambo magumu. Wabarikiwa waliotulea. Tunawashukuru sana jamani. Jamani, makofi mengi sana kwa Dr. Mchopa kwa kusimamia session vizuri sana ndani ya muda. Ndani ya saa 1 tumekamilisha. Hongera sana. Asante sana presenters, paper presenters wetu wa leo. Asante sana discussant wetu wa leo. Very intelligent. Tumepata vitu vipya. Tulisema asubuhi kwamba tuna discussant ambao watatuelewesha vitu vingi. Kwa kweli tumepata artificial intelligence, Internet of Things, na vingine ambavyo tutavikumbuka. Paper presentation kwa leo tunafikia hapa. Kesho tutaendelea na paper presentation kuanzia saa 2:30. Tafadhali naomba tukumbuke wote kwamba chai itakuwa saa 1:30 mpaka saa 2:30 asubuhi kabla ya kuingia ukumbini. Ukifika tu ongoza kwenye chai, ukishapata chai ndio uingie ukumbini.
Na basi baada ya hapa nitamkaribisha Madam MC kwa ajili ya zawadi ambazo ametuahidi asubuhi na matangazo mengine. Nakumbuka usemi usemao, ukitaka kwenda haraka haraka nenda peke yako, lakini ukitaka kufika mbali basi tuende pamoja. Asante kwa leo. Charles. Makofi yatoshe kwa dada yangu. Asante sana. Kabla sijazungumzia jinsi ya kupata zawadi, nina tangazo kwa Teresia Swazugwanko kutoka Rasi Mtwara. Ukitoka tuonane. Teresia Swazugwanko kutoka Rasi Mtwara, tuonane kabla kujaondoka. Lakini pia kesho kama una ID hutaruhusiwa kuingia huku ndani. Leo kulikuwa kuna msamaha kwa sababu ya mgeni rasmi. Nikusihi kabla hujaondoka hapa, kama una ID hukupata zile souvenir, uchukue souvenir zako. Na kama huna ID na umeshalipa, uchukue ID yako. Kesho bila ID huwezi kuingia huku ndani. Tuelewane. Baada ya kusema hayo, tunaingia kwenye swala letu la zawadi. Zawadi ya kwanza ni kwa wale waliowahi asubuhi. Kwa leo tutawapatia watu 50, kesho tutapatia wengine 50. Madam CEO kutoka Nekiwa, Neema, na kuomba. Kumi wa kwanza utapata diary moja na kalamu 2. Wanaofuata watapata diary moja na kalamu 1. Tukimaliza session hiyo, kuna hiki hapa mwenyekiti wa bodi atakichezesha. Walioenda pale research kwa ajili ya kwenda Zanzibar, Hotel Verde, na mpenzi wako, mume wako, lazizi wako, nyonga mkaliaini, tutajua hapa. Naomba nisome majina 10 ya mwanzo. Henrik Rumisha kama yupo. Kuna Emmanuel Mengele, Agnes Msagela, Christine Elisarema, Lucy Onesmo Tarimo, Wenle Nziza, Hadija Salehe, Kamil Simba. Nyie ndio wale wa kwanza, mje mchukue zawadi zenu. Wale 10 wa kwanza. Kuna Brian Malia na Doto Ali. Kama mpo na nyie mpo kwenye hawa 10 wa kwanza. Mimi. Naomba tapiga picha siku nyingine. Tuagaie tu waondoke kwa sababu ya muda, tuchezeshe bahati nasibu nyingine. Mtapiga picha siku nyingine haraka haraka. Wanaofuata ni Fides Mligo, Aisha Mwakaleja, Andrew Joseph, Jamila Mgohamwende, Anes Peter, Wilson Fernandi, Feruz, Benjamin Ngasa, Witness Show, James Buremo, Boniface
Mchono kutoka Tarot, Martin Januari, Kengila Mrutu, Ali Ahmed, mpo? Ashura Moto, Emmanuel Kalihamwe, Musa Kisena, Nelis Daniel Mulegu, Delta Rabia Kisanga, Amina Shaban Abeid, Ombeni Sayan Abdallah, David Erasto Sakawa, Teresa Pas